попали в склад боеприпасов. Взрывы были, блядь, в 100 часов ночи. Сегодня вот The Ukrainian military intelligence HUR showed footage of sabotage at an ammunition depot of the occupiers in the Voronezh region. On June 25, 2024, in the Olkovatsky district of the Voronezh region, a field ammunition depot of the aggressor Russia was damaged. From the words of the person filming the video, the explosions continued for a long time as it woke them up at 3 a.m. Вот это из-за этой хуйни мы в 3 часа ночи проснулись. Russian media report a large fire at the radio-electronic defense industry enterprise in Moscow region. The same building has caught fire again today, Russian telegram channels report. Somehow, Russian Nazis don't really believe their own claims about the downing of an American reconnaissance drone over the Black Sea. They say you need to lie less, since otherwise military personnel have been promoted more than once for completely fictitious achievements. Guys, your whole country is like this. It's all fictional. All your greatness is only in propaganda videos and on pieces of paper. Why are you surprised? It seems that again some idiots out of stupidity or malicious intent are creating virtual successes over the Black Sea. Again, someone dropped an American UAV over the Black Sea. It seems that this is the second virtual downing in recent times. The Houthi laurels haunt some people. What is the task? To lull public opinion and misinform citizens of the Russian Federation? It's understandable if so. But who sets such tasks for them? After all, you can make mistakes, you can't lie. See. Or is it possible to lie systematically? This is a practice of the last decades, by the way. And the American frigate's destroyers disconnected, causing panic among their sailors, and with one bomb killed 1,000 mercenary militants, causing mourning in Colombia and Denmark. For 9 years, they did the same thing in Syria. I remember that there they once destroyed a command posit with 1,000 NATO officers using Kaliber. And in Kharkiv, in 2 years, we killed the entire Kraken personnel 3 times. The ticker tape masters have tried and are trying their best. But then the clusters arrive on the beaches of Crimea and Sevastopol, and the opposite begins. Howling and panic on social networks. Like, how can this be? But everything is simple. We had to prepare the defense yesterday. At least dig air raid shelters. Without letting things take their course. We need to fight without inventing victory. Without milking successes out of thin air. Because with such victories, some have blown enough to get new medals, titles, and positions in more than one battalion. And then they are rotated to new profitable positions, and everything is like water off a duck's back. But the number of enemy strikes does not decrease in any way, because the war. Astra journalists identified at least 15 dungeons in occupied Ukraine where discarded Russian soldiers are locked up. They include deserters, maimed soldiers missing various limbs, and soldiers that are otherwise useless to the Kremlin. During a stream by Kirill Fedorov, a Russian military blogger, a Russian soldier with a smirk on his face told how he imprisoned a woman from Russian-occupied Berdyansk for speaking Ukrainian to him. И мариупольские пляжи тоже новые построены. Если кто хочет отдыхать там, где никогда не был, у кого нет возможности выехать за границу России, welcome, то Мариуполь, Бердянск, вы увидите реально что-то новое. Вот такие базированные русские города уже сегодня. Мы их за 2 года почистили от говна хохлядского. Мы осуждаем. Мы осуждаем, конечно. Очень сильно осуждаем. Мы осуждаем. Очень. Поначалу было, знаешь, в Бердянске, когда сели, я себе купил Мерседес 140 на украинских номерах, сейчас помню, первое это самое. Вот. На заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладайте вашу картку. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? А девка стоит. Я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? Молчит. Я говорю еще раз, что ты со мной на украинском? Я так хочу.
Ну, хочешь, ладно. Все, до ближайшего блокпоста отправить в ВДВКР. Подвал, поехали отдыхать. Поехали отдыхать на подвале. The S-60 is a Soviet anti-aircraft artillery system. This piece of equipment is a vivid example of how Ukrainians, united around the desire to defend freedom, are able to impress the whole world. Our battalion's engineers have turned a World War II-era development into a modern weapon capable of hitting ground targets. They have repeatedly dismantled firing points, stopped enemy armored personnel carriers, and supported our assault teams, passing in line along the Russian trenches. A Ukrainian soldier explains why he likes the Spanish C-3B Blast anti-tank mine. He talks about why a soldier can carry 5 mines in his hands, but not 6, how the mine can be transformed into an anti-personnel mine, and how successful it has been in destroying Russian equipment. Вітаю. Зараз поговоримо про міну С3Б. Непогана міна, дуже мені подобається за свою компактність. Сама міна важить 5 кг, тому ви самі розумієте, що навіть сапер середнього розміру, невеликий сапер, як мінімум 4 штуки може їх взяти на відстань 100-200 метрів. Це не 4 ТМ. Далі, по поводу ручок. Ручки бувають трошки більше, трошки менше, і це буває дуже напряжно, коли вони менше. І ці міни ми носимо по 5-6 штук. Чого по 5, якби не було б зручніше вроді як по 6, але тут така тема, коли ти набираєш ці міни, в тебе за що того, що ручки маленькі, ти ще одну міну вішаєш на пальці, 5 кг, воно нормально пальцем не так навантажується. І ти можеш нести їх. В одну руку ти набрав, а в другу руку ти не зможеш собі так набрати. Тому і виходить, що в цю руку ти береш 2, або навпаки. І таким чином ти несеш 3, 2 і виходить 5. Дуже багато чуток ходить, що цей дривник спрацьовує від 5 кг і більше. Не спрацьовує. Саме оцей корпус, коли вона повністю зібрана, ніфіга вона не спрацьовує. Але якщо зняти цю кришку, яка протитанкова, да, типу для техніки, якщо піхотинець сюди наступить, але тут буде тоді спрацювання від 150 кг і вище. Але якщо ви зняли вже кришку, то тут вже може спрацювати, скоріш за все, від 5 кг. Тобто це міна стає одразу протипіхотною. Чого? Бо цей пластик по колу, він дуже крихкий і тонкий. Міна класна, нам дуже подобається. Ми їх вже понаставили, техніку поназнищували, то можу сказати, що розпаковочка пройшла успішно. Це треба. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.